Welcome to Learn Tamil with Jackson, the part of South Indian language, the fastest and easiest way to learn Tamil. So today in this video we're gonna learn how to ask for a help from someone else. So the word help will be pronounced as Udavi in Tamil. So Udavi means help in Tamil. So if you want to say help me in Tamil, so it will be pronounced as Udavi Pannunga. Udavi Pannunga. That means help me in Tamil. So now get into the video with some basic Tamil conversations of how to ask for a help from someone else in a step-by-step manner. Now get into the video. Let's listen to the basic Tamil conversations of how to ask for a help from someone else. அண்ணா எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இங்கே சைனீஸ் ஹோட்டல் எப்படி போகணுன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? அதுவா, நேராக போங்க. நேராக போய் லெஃப்ட் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும். அந்த கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ரோடு போகும். அந்த ரோட்டில் நேராக போய் ரைட் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வரும். அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட லெஃப்ட் சைடு தான் அந்த ஹோட்டல் இருக்குது. ரொம்ப நன்றிண்ணா. பரவாயில்ல. Hope you guys have learned how to ask for help in Tamil conversations. If you like this video, hit the thumbs up button and don't forget to subscribe to our channel. And I'll see you in the next video with some basic Tamil conversations. Until then, take care. Bye.